Welcome everyone to Avi's Academy. So in the last two videos, we have discussed about what is time of supply and how to determine the conditions that will be helpful in deciding the time of supply. So today our plan is we will work out some of the problems with respect to time of supply, like how we are going to decide time of supply when different dates are given, date of transactions are given, that time how we are going to identify time of supply. Okay, that's what I said. Time of supply. We'll consider a problem here. Okay, we'll take the problem into consideration. If you see, it's a big problem where there are different cases as well. So here they have given Mr. X, manufacturer of multi-product, sold goods to Mr. Y, a wholesaler, and issued invoice for the sale on 1st August 2019. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು Mr. X ಒಬ್ಬ manufacturer, he is selling multi-products and he sold goods to Mr. Y, who is a wholesaler, and issued invoice for the sale on 1st August 2019. So Mr. X goods ಅನ್ನು Mr. Y ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫರ್ ಆ ಸೇಲಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ? 1st August 2019. Then they said determine the time of supply of goods for the following cases. ಸೊ ನಾವೀಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, there are 6 cases. So each case ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು at a time we have to find the time of supply. So we'll take the first paragraph and then each case. So ನಾವೀಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಯು ನೋ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. If it is goods and if there is movement of goods, so we will consider 4 dates. If you remember, date of issue of invoice, due date for issuing invoice, which is date of removal of goods, and then date of receipt of payment credited to bank account, and date of receipt shown in books of account of the seller, right? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನಂತರ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದರ ಬದಲು ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕೇಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 1 ಕೇಸ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆನಂತರ 1 2 ಅಂತ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ GST ಆ್ಯಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 4 ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 4 ಡೇಟನ್ನು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಚ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ಅದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಆ ಡೇಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್
any other date is available, we will write it in the second row. Criteria the second row ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. Then we will write date, corresponding date in the second row, third column ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಎರಡು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಗೇನ್. ಕೇಸ್ ಬೈ ಕೇಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1st August 2019. ಆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So this is what given in the first case. So case 1, X removes the goods for delivery to Y on 16th August 2019. X ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವೈಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 16th August 2019. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. One is 1st August 2019, another one 16th August 2019. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡೇಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಪ್ಲೈ ವೇರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, issued invoice for the sale on 1st August 2019 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 1st August 2019. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವರ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್ನ ಈಚ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೆಯೋದು ಡೇಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1st August 2019 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ invoice. So that is our first criteria which we will be considering in deciding time of supply of goods, right? So adanne baritene date of issue of invoice. So date of issue of invoice yavaga? It is 1st August 2019. So our date annu date column alli barita iddene. So do we have any other date? So there is one more date which is given in the case, which is 16th August 2019. Now we have to decide what is that date. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ
ಆ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ which we have already written. Second one is due date for issue of invoice. Due date for issue of invoice in case of movement of goods ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವನ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. If you see this question, here they have clearly given X removes the goods for delivery, which means it is date of removal of goods. So we got our second date, which is date of removal of goods, which is also called as due date for issuing invoice, right? So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? 16th August 2019. Do we have any other date here? ಸೊ ಎರಡೇ ಡೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೇಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ 1st 8 2019. ಸೊ ಆ ಡೇಟೇ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಯೋದು? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಡೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ TOS, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 1st August 2019. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಚ್ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ರೂಲನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕೇಸ್ 1. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 2. ಕೇಸ್ 2ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1st August 2019. ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ 10th August 2019. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈ ಎಕ್ಸಿನ ಪ್ರಿಮೈಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ? 10th August 2019. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೇಬಲ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಕೇಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1st August 2019. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10th August 2019 ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೈ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಎಕ್ಸಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವೈ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ delivering the goods or removing the goods, right? Removing the goods from the factory, then he is giving it to Y. So that means that is removal, date of removal of goods. Date of removal of goods movement idu case alli bartade, right? We consider that as due date of issue of invoice, which is date of removal of goods. So second case alli kuda we have date of removal of goods, which is 10th August 2019.
ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಎರಡು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, 1st August 2019. Okay, so this is how we have to decide the time of supply. Okay, I think it is clear. I'll move on to the third case. So third case ಇದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ the first paragraph will remain the same. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1st August 2019 ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈ ಮೇಡ್ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 26th July 2019. ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ 26th July 2019 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? why made full payment is the date. So if you remember, deciding when we are deciding time of supply of goods, we consider payment date as well, right? Date of receipt of payment, right? Credited to bank account. This could be that date. Full payment received. Y made full payment, so that means X has received that amount. That may be credited to his bank account, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Now we have to decide the time of supply using our tabular format. So this is case 3. So I'll be writing case 3 in case column. Then criteria. So we have two criteria dates, which are date of issue of invoice, which is 1st August 2019, and date of receipt of payment, which is 26th July 2019. Now we have to decide which is earlier, right? So if you look at the dates, it's clear 26th July comes first, and 1st August comes later, right? So in that case, our decision criteria will be date of receipt of payment is earlier, and hence it becomes time of supply 26th July 2019. So this is a solution to our third case. Okay, now we will consider our fourth case, which is different from other cases because this is related to reverse charge, not other cases where 1 to 3 were cases relating to forward charge, but this is related to ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಕೇಸ್ 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಕೇಸ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆನ್ 15th August 2019, payment of which is not yet made. So X received goods from Z. So X was a manufacturer, right? So he's still a manufacturer even in this problem as well. X receives goods from Z, who is an unregistered dealer. So unregistered dealer ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಪರ್ಚೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ 15th August 2019. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಇದರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ need to make payment to Z for the goods purchased by him from Z. Okay, so this is case 4. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 15th August, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೇಸ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಕೇಸ್ 5. ಇದು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ these case 4 and case 5 is not at all related. They are different cases. Okay, so case 5 we will see now. X received goods from an unregistered dealer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, X received goods, again he is purchasing from an unregistered dealer. So case 5 ಅಲ್ಲಿ unregistered dealer ಯಾರು ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ 4 they have given Z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, unknown. Okay, unregistered dealer.
received goods when 3rd September 2019 ಅಂದ್ರೆ date of receipt of goods in case of case 5 is 3rd September 2019, and then they mentioned and and made payment for the same on 4th September 2019. So payment ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? X on 4th September 2019, which is date of payment debited to his bank account is 4th September 2019. So here in case 5 we have two dates. ಆನಂತರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ invoice issue date in case of purchase from unregistered dealer, both unregistered dealer ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ Z and ಕೇಸ್ 5 ಅಲ್ಲಿದ್ದ unknown unregistered dealer ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್ 1st August 2019. So ಈ sentence which is in brown color, this is applicable to case 4 as well as case 5. So ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now we have to decide what is the time of supply. First we will consider case 4, determination of time of supply of goods. Okay, so we'll continue case column ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Case 4. Now the criteria. So we will consider, we will go back uh, with respect to, we will go to time of supply of goods under reverse charge. Reverse charge ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, we will try to memorize. Okay, if you remember, there we consider again 4 dates, but the dates are slightly different because this is related to purchase, right, not related to sale. So ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡೇಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. we used to consider date of receipt of goods. ಆ ನಂತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು date of issue of invoice. Correcta? No, we never used to consider date of issue of invoice in case of time of supply of goods under reverse charge basis. Adra badalige there was one criteria that states date immediately following 30 days from the date of issue of invoice. Date of issue of invoice in the next 30 days ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು, ಆ ಡೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ date of payment entered in the books of account of the purchaser. ಪರ್ಚೇಸರ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ 4 dates we used to consider. ಸೊ ಇದು ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕೇಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೇಟ್ ಎರಡೇ. ಒನ್ ಈಸ್ 15th August 2019. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ Z, which means it is date of receipt of goods. So date of receipt of goods is 15th August 2019. Next date is ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಡೇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 30 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ 30 days ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1st August ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ 31st August 2019 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30 days ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ 31st August 2019. ದಟ್ ಈಸ್ 30 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 31st August 2019. ಸೊ ಎರಡೇ ಡೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಎರಡು ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ date of receipt of goods is earlier and hence that becomes time of supply 15th August 2019. So case 4 ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ time of supply is 15th August 2019. Okay, case 5 ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 3 ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ 3rd September 2019, another one is 4th September 2019,
Another one is date of issue of invoice, which is 1st August, but generally we don't consider that. In that place, we consider 30 days from the date of issue of invoice, which is 31st August 2019. Now you decide which will become the time of supply. 3rd September, which is date of receipt of goods. Another one, date of payment, which is 4th September 2019. And one more, 31st August 2019, 30 days from the date of issue of invoice. ಸೊ ಅದು ಕೇಸ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದು, that you have to decide. Okay, so you do that. I'll move on to the next case, which is the last case in our problem for today, which is case 6. So case 6 is related to forward charge. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1st August 2019. Then case specific information, we will see that Y credited the payment in a bank account of X on 28th July 2019 for 3/4 of the goods. Okay, 3/4 of the goods ಗೆ Y ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್, ರೈಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 28/7/2019. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 3/4 ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ. ಸೊ 3/4 ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದು, ಆನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ he writes in his books of account. X recorded the same as a receipt in his books of account on 3rd August 2019. 3rd August 2019 ಗೆ ಅವನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು 3rd August 2019 ಗೆ. Then they said the goods were dispatched on 5th August 2019 from the warehouse. ವೇರ್ಹೌಸಿನಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ವೇರ್ಹೌಸಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವೈಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Okay, case 6, only for 3/4 of goods. Okay, we are considering now only for 3/4 of goods. 1/4 ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, that you have to decide. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ you have to do. Okay, so 3/4 of the goods ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ we had 28/7/2019, which is first one, we had in the first paragraph date of issue of invoice, which is 1st August 2019. We will be writing that in second and third column. Next date was 28th July 2019. So that is date of receipt of payment credited to bank account, which is 28th July 2019. And the next date was date of receipt in books of account. Books of account ಅಲ್ಲಿ enter ಮಾಡಿದ date, which is 3rd August 2019. And then the last one, the goods were dispatched, which is date of removal of goods, due date for issuing invoice or else. So date of removal of goods, or you can call it as due date for issuing invoice, which is 5th August 2019. So among these 4 dates, which date comes first, which is 28/7/2019, with the what is the criteria, date of receipt of payment. So date of receipt of payment credited to bank account is earlier, and hence 28th July 2019 will become time of supply for 3/4 of the goods. So this is how we are deciding
time of supply for 3/4 of the goods. Now, what happens in case of 1/4 of the goods? How to decide time of supply for 1/4 of the goods? So, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ 6, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 1/4 ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ. ಸೊ 1/4 ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್, 1st August 2019. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 3/4 ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ nothing is received with respect to 1/4 of the goods. So payment related ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇದೆ that is not applicable. Okay, ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ because ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Okay, so we cannot consider ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಈವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ 5th August 2019 from the warehouse, which is date of removal of goods. Adu ಬರ್ತದೆ. So we have two dates in case of 1/4 of goods. One is date of issue of invoice, another one is date of removal of goods. So if you see the date, it's given there, 1st August 2019 and 5th August 2019. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ that will become time of supply. So calculation ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is how we decide uh, time of supply for remaining 1/4 of the goods, considering only two dates. Okay, yep. So uh, if you like this video, uh, please press like button, and if you want to see more such videos, then press subscribe button if you have not subscribed to the channel yet. Thank you.